Добраться до церкви вот отсюда, да? У Самуэля вон надо то, что уничтожить, блин, я не понял. Опять страшная музыка началась. Брр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 рrr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 
надо останки этого Сэмюэля сраного уничтожить. Который никак не уничтожается, блин. И это никуда... Эй! В смысле? Ну что, серьезно, что ли? Прикольные вы, ребята. Я только типа оттуда могу идти. И что-то это мне не нравится. Прям вот место для поединка прям хорошее. О, странный рецепт. Ишь ты, а я мог мимо пройти. От мигрени давай. А то у меня люди больные, рецептов нет. Почему рецепт только странный? Нормальный рецепт. Странный, говорит, рецепт. Так. Я вот эти маркеры не создавал. Что они там появились? Так, погоди. Тут типа бегаю. Где там эти сраные скальды? Ворота заперты. Состояние района тяжелое. Да понял я. Тетку завалил, блин. Ну не сам так получилось, типа содействовал ее превращению в баба-йогу. О. Кто там стучит опять? Шиллинги, шиллинг. Ой, что там, что там, что там? Опа. Пускайте меня. Так, новое убежище нашел. Эй, ты еще вылез из окна, блин. Так. Давай. Рецептик. Оу. Головная боль. Все изучил, да? Опиум. Мигрень. Невралгия у кого-то. Эй, да блин, у кого-то невралгия была. Мигрень. О. Сыворотка выносливости. Скорость остановки 15. Да ладно. Слабая сыворотка. А здесь что, 2 пустых места. Починить не могу. Ой, не починить. Дробовичок.
Ладно, дубинка. Пойдем из окна вывалимся все-таки, да? На. Ну как ты там? Блин. Все. Так. Отсюда шо. Ну давай сходим отсюда, чё. Блин, я их не заметил. Да блин. Да блин. Да пошел ты, скотина, напрыгнул, а? Ам-ням-ням-ням-ням-ням. Ам-ням-ням-ням-ням. Да сгори ты там! Все умерли. Откуда-то двое еще взялись, блин. Трое даже. Сдох я! Да пошел ты, попрыгунчик. В грязных носках. Все? Или еще у вас там толпа опять набежит сейчас? Скотина. Ой, шиллинги. Шиллинги, шиллинги. Так, это ворота. Ой. Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. Кто? I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. Ишь ты. I shan't insist. Goodbye for now, sir. Этот, блин, доктор, значит. Этот, который, блин, всякой херней торгует. Ну, в смысле, жена его херней торгует. Так, ну-ка. Сюда надо бегать. А, здесь тупик. Все. Хуяк в костер и сгорел. Так. Подъем какой-то. А, я мимо него пробежал.
Ну да, я бы на месте этого тоже не выходил на улицу. Тут только что каких-то монстров завалили, судя по звукам. И тут приходит такой мужичок. Типа все дела. Пустите нахер. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless Vampyr, да? compassion. Ты такой вообще? Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Блять, ты кто? Askalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Askalon. Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide. Нихера себе! I shall return as your judge and jury. Так, ну явно он не из хороших. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. А может быть он, кстати, этот и есть, который типа укусил там меня. Блин, вы задрали нахер. Все? Аскалон. Суонзи. Опа! Хе-хе-хе! Блять. Да, вот этого сначала загасим. То эти, блин, оборотни, они жуткие реально, блин. Стоит такая скотина в углу. Ближайший вербовочный. Скотина. Да, твою кровишку выжилим. Говорит, пищит. Так, это где-то дебилы все равно орут. Так, куда я зашел? Ага. Не. Ух ты, их тут, блин, все-таки трое оказалось. Да пошел ты нахер! Жрем. Все. Что
Шерстяной шарф. Чё шерстяной шарф? С румынским узором? Чье-то задание, кстати. Уничтожить то, что осталось от Сэмюэля. Блин, у меня куча заданий не выполнена. Так, что у нас про шарф? Выяснить. Кого выяснить-то? Не у кого выяснить. О. Скотина с мигренью у меня нужно... Не получится сейчас. Нужно гипноз 3-го уровня. Это в беде. Сама осталась там. Кому принадлежит шарф? Ладно. О, подожди. Кристина Попа и Клейтон Дерби. Ну ладно, выясню, что. Все, больше никуда тут не прыгнуть, не скакнуть. Ладно, пошли. Да, жуткое место ваш Лондон. Так. Быстренько сбегаем чуть-чуть. Нет, ничего. Ой, блин, опять какой-то хер. Как свинья на веревке завязал. Все. Все. Эй, в смысле? Ладно, потом пойдем. Ну, в смысле, нахер они мне нужны? О, сопротивленцы опять появились откуда-то. Вот это, конечно, вообще. Он говорит, такой быстрый, охренеть. Он говорит, очень быстренький. Блять. Все, пойдем там, в Уайтчепел. Состояние района тяжелое, да, блин. Сам я довел до этого состояния. Давай лечиться будем. Good evening, Mr. And good evening to... Так, что у нас новое есть? Здесь нет ничего. Have you recent news of Nurse Crane and... Блять. Not at all, sir. Конечно, я там все сломал. Did you know the mute florist is a member of a secret society? Нахер No, это I сказал? didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery. Да. Безнадежный I романтик. fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged. Говорит, Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. да. Что там у нас личное? Нет. Нет, давай Do you лечим. need medical It may be Эй! I understand your... the nutrition of my mind is more important than my... А что, я его выучил, что ли? Вылечил? А мне было написано, что вроде I'll это... leave you alone, sir. Интересно.
Лечись, блин. Ну чё, Камелия? Hello again, miss. Tell me, Camellia, how are things now the dispensary is closed? До сих пор жалею, что так вышло, блин, с игрой. Very well. Goodbye then. Шарфом давай выучим. Выясним, что сначала. Вот один. Good evening, Doctor. Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? It appears the dispensary is now a major source of contagion in Whitechapel. Someone should do something about it, but no one cares. Блин. Здоровья. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Ну. Good evening, Christian. Change your... Просто Could отдать this шарф. be the scarf you lost, Miss Poplar? It is much more than a scarf to me. It is the only thing that connects me to my family and my country. Thank you so much. Ладно, ладно. Какая подсказка не сработала? Хер пойми. Этот больной. Невралгии. Этого лечить опять нужно. Ну, этих-то вылечим. Чего подсказка не сработала, блин? Хер с вами, блин. What do you know about Nurse Crane and her dispensary? 2 girls I know went to the dispensary yesterday. Nobody has seen them since. I worry about them in case bad things happen. Чё, я там, блин, все разорил. Goodbye, miss. Все, покеда. Этого дебила вылечить нужно. Good evening. Тарквемада. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? If you propagate the devil's work, you'll perish by the devil's work. А, его Such is the озвучивают. law of the Lord. Да его этот озвучивает. Кто? Экройда доктора. В смысле сознаться содеянным? Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. Ну-ка. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Why did you send I sent him. Так, ладно. Don't you fear getting sick? Faith gives me all I... No doubt your faith will. Blessed be your generous... Сознаться содеянным в чем? Ладно, ты пока лечись. Батя этого. I have had enough for tonight. You look so pale. Этих двоих вылечить. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? I saw her wandering the streets. Yesterday, I think. She didn't recognize me. People say she's lost it. It's a sad story.
Can I offer you my medical expertise, Mr. Peterson? Keep your medicines for us. There is a thin line between... All right. Oh. Goodbye, Mr. Peterson. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Fancy You never... Do you have any news of Nurse Crane and her dispensary? It appears those who dare to get health care from that bitch are never seen again. Something fishy going on there, for Все sure. испортил я. Ладно. Right then. Для левой руки. Я понял. Так, не вылечил его. Fancy buying? You never... Do you need... To be honest, I don't quite agree, but... really? Все, Goodbye for вылечился. now, Mr. Lewis. Пойдем у этого батю поищем. Где они там, я уже не помню. Its effectiveness has been proven by many. Good evening. Have you any news on Nurse Crane and her dispensary? It seems her dispensary isn't so busy nowadays. A good thing for the Swanborough cordial. I'd like to see what... Ладно. Давай в невралгию. Good evening, Benjamin. I'm afraid not, Mr. Reed. Ой, нервный какой, блядь. Have you any news of Nurse Crane and her dispensary? Not recently. You don't seem well. I always feel ill. I can try to help your body heal, sir. But you must stop destroying it. The war destroyed me, Doctor. A gun, alcohol, and a bad... Так, что у нас с районом? До этого пока не добраться. Так, вроде все, да? Вот и выполнил. До этого пока тоже не добраться. Я это сраное ожерелье, блин, найти не могу. Ой, что это, где это? Ой, нихера себе, как далеко. Ладно. Пошли в церковь. Куда я побежал-то? Туда, туда. Блять. Да блин! О! Ух ты, блю! Да. Отходим. Хера себе. Да. Да блин! Все, да? Хюш ты, бля. Ух ты, собака крутой. Прям реально крутой.
Че, только боковой вход, что ли, бля? Хер с вами. Хер с вами, боковой так боковой. Блять, не тут слышу. Сюда. Всем плевать вообще, что я тут прыгаю. Ну ладно. А интересно, под своды церкви-то зайдешь, нет? Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. В смысле? I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Ну-ка. You seem to me a good soul, vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If Понял, your heart нет. needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Я хотел поговорить с усопшей. Ну-ка. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Just know, I cared for her. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Несчастный случай. It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? Она умерла He из-за died меня. because of me. How do you think I feel? I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, vicar. What would you like her to know? Простить. I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Че, и все что ли? Картинка такая. Silver Cut Coffin. Так, меня опять в больницу тащат, да? Так. Здесь надо искать. Найти человека с Брайлем. Меня не пустит. Уничтожить то, что осталось от Сэмюэля. Блять. А что там от него осталось-то? Задрали. Так, ну женщину-то типа спас? Да? Нет? Не допустил ожидания. В общем.
Ладно. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Встретиться с... Эй, кто... Something going on in this district. I don't know what. Like a secret. В смысле, у тебя там вокруг монстры ходят, оборотни, бляха. Что-то, говорит, не понимаю, что происходит. О, надо мышей нажраться. Типа как баночку содовой выпить. I can't believe I'm doing this. Да. Вкусные мушки. I have this thirst for blood. Твой, блин. Чё? Этот не заметил. Да, блин. Ну ты, блин, и святой. У тебя там народ гасят. Все? Че ты с собой тартрат железа носишь? И алюминиевые осколки. Ну блин, этот противник такой, это. Так, куда я заперся? Просто комнатушка, да, но был здесь. В общем, эти святоши-то со своим крестом-то, да, жути. Почти такие же жуткие, как оборотни. Есть там кто? Нет там никого. Штырил опять. А, значит, все-таки не тот здоровый. Ух ты кто? Рогатый какой-то. Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Чему я? You selected me. Chose me. As shall my children yet to come. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Ну, давай, хорош. I've had enough. Чего had enough? Making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. Че ты опять корчишь из себя, блин? So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind?
Maybe Edgar can help me with this one. С чем, интересно, он тебе поможет? Так. Невралгия. Больше всех переутомление, я так понимаю. Да нихера мне тут делать ничего не дадут. Да ладно. Пойдем опять с Суонзи пообщаемся. Суонзи. О, кто это такой? God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCullum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. Толкнет сейчас. You can't hide from the god. Так. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. А как он определил, By the интересно? sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Чё не так-то? Норм все. Так там вон у меня это еще леди Эшбери есть, а этот дебил до меня прицепился. Ну давай бухти. Блин. Ладно, бухти так. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Нужно восстановить репутацию. Cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is Надо taking сходить care посмотреть. of the mess. Я помогу вам. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Так, они недалеки от истины так-то. The hospital is almost crawling with vampires. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Дикостям Шона Хэмптона. Каким дикостям-то? В доках Ист-Энда. Глава 3, да? Блять. А, сейчас уже 4 глава будет, да, я так понимаю, скоро. Чё за события? А, события. Давай. Чё за события? Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no... No other place he would go but the docks.
Хрена себе! I wonder what your last thoughts would be, sir. Да, я бы на What вашем... on earth happened here? Disgust on every street corner. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Doctor. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Everybody's afraid. Death has always been a frequent visitor. But murder? How can we cope with that? As a nurse at this hospital, it is your duty to deal with these things as best you can. Yeah. Until it's my turn to have blood spread all over the walls. I entered the room first, Dr. Reed. I've seen what that Чё monster там, did to the кишки? woman. По всем стенкам. Goodbye, Nurse Hawkins. Так, ну-ка, вампирша. Good evening, Miss Howard. I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Да. О, ну-ка. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. У вас романтические Would you отношения. say you and Mr. Elwood are romantically involved? No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. But I am not the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Do you plan to make him a vampire too? Of course not. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Эх ты, смешная Тельма. Хоукрофт. Is there anything you can tell me about the recent commotion here? Many things can happen under cover of night, Dr. Reed. But I took no part in this massacre. But did you see or hear anything? I can't say I did. But the smell of fresh blood almost made me faint, Doctor. Ладно. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturne. I wonder what your last thoughts would be. Так, ты там Good чё? Evening. Can you tell me anything about recent events at the hospital? Before the shouts and the noises, I think I heard whispers coming from the stairs. 2 voices, maybe more. Did you recognize the voices? Ну-ка. What did they say? I couldn't hear. Sounded like they were arguing or something. Goodbye for now. Damn. The pain. О, этот, кстати, пропал. I wish I could be sick again. Blood boil with the fever. Good evening, Nurse Brown. Good evening. Ну-ка. What can you tell me about the recent events in the hospital? That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room, then ran away. And did you see all this? No, I was working by the tents when it all happened. I only entered the room when they asked me to clean up the blood. Where is Miss Jones's body? I don't know. I'd imagine the morgue. It all happened so quickly. Did you see Sean Hampton leave the hospital? I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after the shouting started. At first I thought it was someone who was just scared, but well, maybe it was him. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Perhaps I should have considered the offer from that captain. Так, вот ты кровищу, да? But the suffering continues. The pain. Here again. Doctor, please. Так, к Ракешу надо срочно бежать. Что за звуки? Good evening. And good evening. Can you tell me anything? I'm sure it was not your fault, Dr. Reed. My fault? What do you mean? Oh, nothing.
It's just... I heard it was you who brought the murderer inside our walls. But you couldn't know, could you? Ух ты, скотина. Goodbye, Dr. Strange. Ну-ка, кроет, чё с... Ну, кроет, блин, давай болтать. I'm quite busy right now, Dr. Reed. What can you tell me about the recent commotion in the hospital? Nothing like this would have happened if we'd had enough staff and proper shifts. So you don't think the blame is ours? We all hold fast here, Dr. Reed. Our methods may differ, but we are all trying to make a difference. Thank you for your... Ладно, ладно. Blundering idiot. Ты что-нибудь видел, нет? Good evening. Good evening, Doc. Please. I heard Miss Jones call for help from her bedroom. There were some loud noises, like people fighting. All of a sudden, it went quiet. And then a nurse started screaming. Do you know who the nurse was? Not sure, but I think it was Nurse Hawkins. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Так. Ну, с Пиппой Хокинс мы пообщались. Маман это сейчас какую-нибудь хероту бухнет. What can you tell me? It's a disgrace. How on earth can patients be attacked in their own rooms? Goodbye, Mrs. Goswick. С тобой все понятно. Давай ты. Good evening, Mr. Он, кстати, что, так и непонятно, что у него там. Mr. Goswick. I'm okay. What can you tell me about the... I heard shouting coming from the first floor. I was asleep when it started. I have to go now, sir. Good evening, sir. Words to calm the children. You and our side, Dr. Reed. I know that Pembroke will prevail and survive this epidemic. С этой пообщались. Так, куда кровище повело? Кровище повело сюда. Хоба. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Да вон завалили у вас пациентку. Вот и все хорошие новости, блин. Ну-ка. Nurse Brannigan has been recently accused of neglecting her professional duties. Tell me what you really think about it. This kind of protest is nothing but elitist bullshit. I trust Nurse Brannigan with my life. She has what it takes to be a great doctor. Do you really think she could be the next Elizabeth Blackwell? Believe me, Dr. Reed, a time will come when skill and skill alone will determine who can be a physician. Да задрали уж с этой херотой-то. Can you tell me anything about the recent commotion in the hospital? It's a tragedy, pure and simple. The hospital is meant to be a safe haven to all. We failed the people who trusted us with their care. Do you think I should not have brought Mr. Hampton back here? It's not your fault. You rescued that poor soul. It was the Christian thing to do. But we should have noticed his instability. Goodbye, Doctor. Это чё? Лапища такая. Ну-ка, бухти. Oh, Jonathan. I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scalp. Позвольте разделить с вами трапезу. Ну-ка. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the Scal, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. What do you know of Askalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? Он был огромным. He was bigger than a man, huge in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Askalon.
You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. Так что такое Аскалон-то? The Askalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Is this a sign? A hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Have you embraced this woman? Her name was Amelia. And is there sufficient yes, Jonathan. The hunger... Temptation surrounds... Over the years, any pleasure I once gleaned... Да ладно, блин, херня опять начинается. Thank you, Miley. Кровища, кровища. Так, кровища вот вижу. И что здесь? Чё? Обокрасть не дают. Ты-то что-нибудь видел? Нет? Good evening. Good evening, Doc. What can you tell me? Someone killed Miss Jones in her room, and Mr. Hampton's gone missing. Doesn't take a genius to piece it together. You don't seem shocked by any of this. Why should I be? Whoever did this must be long gone by now. And besides, he got rid of the old bag. Old bag. Какой ты, I'd like блин. wise choice, Doctor. Какой ты, блин. Так, Милтон Хокс. Так, поехали. Ракешу, Прокашу там, как его зовут. Ну. Good evening. Can you tell me anything about recent events in the hospital? Oh, goodness me. This whole story is such a shame, sir. I have no idea how it happened. What are you talking about? Poor Miss Jones. Her body is missing. Someone stole it. Miss Jones's body has gone missing? Yes. The body was brought here this morning. А, им под дождем у вас трупы-то лежат, да? Who could have stolen a corpse? That's exactly what I asked myself for the whole day. Who could do such a thing? These are terrible and shameful times, Dr. Reed. Охренеть. И чего? Please show me what you have. Of course. 400 денежек, шиллингов накопил. И чего? Нормально? It's locked, all right. У тебя труп увели, блин. Стоит, курит, блин. Да похеру, говорит. А еще вон там лежат. Так, уничтожить то, что... Блин. Ну чё ты пустишь, нет? Блин. Ладно, хер с тобой. Пойдем поспим. Бегу, 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 бегу. Вот только сейчас кончилось.
Так, все здесь норм, да? Че, сыворотка выносливости. Что-то маловато ингредиентов-то. Урон. Ни хрена себе. Давай запас крови чутка увеличим. Что-то реально мало как-то. Оп. Оп. 2000. Ну-ка, сверхъестественный прыжок цели, 20 урона, 40. 250 урона пикированию окружающим врагам. И чё, оглушение? Если цель была чё, пикирование? Автоматически убью ее, нихера себе. Да, прикольная магия вот этого. Так, состояние организма, здоровья хватало, выносливость чуть только что прокачать. Ни хрена себе, 1500. Блин. Ну давай здоровье прокачаю, хватит. Все. Спим.